The other week, someone asked me across a cafe table, Вот вы можете тоже задать мне вопросы. What is your speciality? So I got asked the question, what is your speciality? Вот, я спрашивала у вас вопрос, какая ваша специальность? And I said, I don't really have a speciality. I Я сказала, work что very у generally. меня нет какой-то одной специальности. I work with the mind. Я работаю с разумом. So this means I don't really deal with the real world, but with the mind. Я работаю как бы не с реальным миром, а с разумом. Of course, it has effects in the real world. Конечно, у нас есть факты в реальном мире. If you experience your day differently, if you experience your life Если вы differently, проживаете дни своей жизни по-разному, if you perceive a situation differently, видите ситуацию по-другому, you're gonna act differently, you're gonna be differently. будете действовать по-другому и быть по-другому. Now, what I'm the most interested in В is чем я наиболее заинтересован? it's responses that are, let's call them, Это ответы, которых можно назвать not of your own free conscious choice. как бы бессознательные выборы. So I'll give you an example. Here is a Я client дам вам calling me пример. last week. A client wanted help last week. У меня был клиент на And he прошлой goes, неделе, my colleague is driving me crazy. и моя коллега считала меня сумасшедшим. And the worst part is this, that my colleague follows me around inside my head. Моя коллега следовала за мной в моей голове. So it's 4 o'clock, I leave the work, but they're still inside my head. Но он все еще в моей голове. And they keep talking and they keep doing the stuff that drives me crazy. И мы продолжаем, и как бы в моей голове продолжается наш разговор, все продолжается, и мне кажется, что я становлюсь сумасшедшим. So I asked him where is your colleague when he's inside your head? И я спросил, где твоя коллега в твоей голове? And he said, he's right in front of me. И он сказал, он прямо передо мной. And he's like talking in my face. Он как говорит мне прямо в лицо. So we did something very simple. Мы сделали все очень просто. We divided the colleague in 6 parts. Мы поделили коллегу на 6 частей. We took the images of the colleague. Like I said, I deal with the mind. Он имеет в виду мысленно. But let me explain how we divided him in 6 Сейчас я parts. объясню, как мы поделили. So we took the images, right? All the memories of the images, all the visuals, and moved them up. Everything he had seen of the college, we moved it up. Визуальное, все, что он видел, мы подняли вверх. We took all the things the colleague had said and moved them to the left. Все, что коллега говорил, мы влево. We took all the feelings he had about the colleague and moved them down to the right. Все ощущения, которые чувствовала коллега, мы вниз вправо. Now, it wasn't only the things he remembered that he had seen, he had also had imaginations, fantasies about stupid things the colleague would do. Воображения какие-то мы положили, всякие фантазии, воображения вправо, вверх. So we moved those images up to the right. Да, вправо, вверх. Все эти изображения, воображения. He had imaginations about things he may be saying, actually more screaming, but
He has imagination about the sounds. Представление о том, что он может говорить, мы положили в сторону, вправо. We move those to the right. We move them to the right, the sounds. Вправо переместили. And finally, we moved what my client was saying to himself down to the left. И в конечном итоге то, что клиент говорит сам себе, внутренний диалог, вправо, вниз, влево. And my client goes, "This I feel so much freer. I can breathe. Сейчас я чувствую свободу, я могу дышать. I can think rationally." Я могу думать рационально. When you do this, Когда мы сделали это, it is, in one way, it is a temporary fix. с одной стороны, это да, это было временно, да. But it liberates you from the immediate impact of your fantasy colleague. You're emotionally free for a while. Вы только на немножко эмоционально свободны. What was the goal of your work? So this particular thing is, so here is my client, he carries with him this image of a colleague, Вот right? мой клиент, у него была постоянно картинка, что перед ним человек какой-то. Okay, so even when he goes to bed, Даже когда he's он like, ложился спать, и он все равно видел этого человека. so first step to clear his mind so he can Первый think шаг — это clearly. очистить, чтобы он мог чисто думать. So let's do it this way, so you'll get the experience. Think about someone who sort of Подумайте pushes про your кого-то, button. кто нажимает на кнопки, Think на of марш. someone who makes you feel a little bit bad. Just a little Кто, bit, может быть, because this is заставляет the вас first time you чувствовать do it, right? немного плохо. So, where... Это работа с шизофреником. То, что вы рассказываете, это про галлюцинацию. Ну, это так, по крайней мере, представьте. Это про что, говорят? Вы понять не можете. Какой диагноз клиента? Был ли диагноз? Или это просто было переживание посттравматики? Что это было? What was the diagnosis or what is the symptoms? Не симптом, диагноз. What was the diagnosis of client? So, okay. A little bit emotional upset. Немного эмоциональное расстройство. This is the context. With The hallucination, context is this. This is professional coaching, right? это профессиональная коуч-сессия. So there is no diagnosis. There is Тут nothing нет like. диагнозов. There is nothing like, oh, he is suffering from anything. No, It's не just страдает emotional ничего. upset, and Это he needs просто clarity эмоциональное of thought расстройство. to handle the situation. Из-за какой-то ситуации. Make sense? Понятно? Какой посттравматический? Это Прошу шизофрения. прощения, а вы действительно уверены, что это были галлюцинации? Это не галлюцинация. Очень часто, поверьте, когда у меня был первый флешбэк, я думал, что это реальный галлюциноз начался. Because he thinks, he wants to know whether the first thing was a hallucination or a flashback. No. No. Это была галлюцинация или это был флешбэк? No. No. Нет и нет. Нет hallucination. Listen, Нет. this is a much more everyday situation I'm talking about. Это может быть каждодневная ситуация. It's like Что-что? when you continue a dialogue inside your head, right? Получается, в голове он представлял эту ситуацию и видел клиента, человека перед собой. Воображение. Да, воображение. Да, застрял в ситуации, да.
Yeah. Okay. So here's the situation. My client Мой клиент is the leader of a division in a company, right? он He works in a работал в bank, компании менеджером. right? Another manager goes, you have to do this and this and this. И другой постоянно говорил, ты должен делать это, это, это. The boss goes, you listen to him. И босс говорил, ты слушаешь его. It's all this guy's responsibility. Вот, это его ответственность. So suddenly I have to listen in this role Я в to этой a роли bunch должен of слушать, что nonsense. говорит мне тот человек. So the client, my client, he Мой goes, клиент, this is crazy, it's driving me insane. он проигрывал в своей голове ситуации. He Да, didn't like it. ему не Exactly. нравилось это, что у него в голове эти ситуации. So this is why we divided. So he doesn't like it, and he has Ему this это не image нравилось. of this guy И у него вот этот человек был постоянно in his head. It да, got в under голове. his skin. So it's very. I think we all have this situation from time to Я time. думаю, у каждого время от времени бывают такие Okay. ситуации. So no diagnosis, no nothing like Нет that. никаких диагнозов. Просто не объяснили изначально суть. Okay, so here's the thing to do. Find someone like that. Someone who is mildly annoying inside your mind. Да, вот это оно раздражало внутри головы, его раздражала что картинка. So I'm thinking about someone right now. I imagine him to be over there. Я думаю, например, о ком-то в голове, и он у меня передо мной стоит. I take all the feelings I have about that situation, Все that ощущения, person, которые я чувствую по поводу этой ситуации, and I pull them down to the right. я их убрал вниз, вправо. I take all the images, all the things I've seen him do, I Все, put что them я up to вижу, the left. все, что я вижу визуально, я положил вверх, влево. I take all the visualni that I imagine and I put them up to the right. Все свои представления, воображения вправо, вверх. I take all the things I've heard him say and I put Вещи, them to the которые он left. говорил, я слышу в сторону, влево. Now finally I take the things I imagine saying and hearing И которые я to the представляю, right. что он говорит, я убираю вправо, в And I сторону. take the things that I say to myself and put them down to the left. То, что я говорю себе, сам, внутренний диалог, я увожу влево, вниз. Now it's your turn. Have you got such an image? Теперь ваша очередь. Have you got such a person in your mind? У вас есть такой человек сейчас? Okay? Okay, so take the images, everything you remember about the Все, person. что вы помните об этом человеке, вспомните все образы. And you can use your hands or you can use your imaginary hands if you don't want to show everyone that you're actually doing this. Вы можете использовать воображение, воображаемые руки, да, там. And you take all the memory, the visual memories of that person, and you put them Вспомните up, все, что было, and in your case, up to the right. все воспоминания вправо, вверх. All the way up to the right, and you take your visual fantasies about that person and you put them И up to фантазии the left. визуальные все вверх, влево. You take all the sounds, all the things that you heard that person say, Все, and что you вы put them слышали, что all the человек way over говорил, to the, вы в to сторону the left. вправо. And the things you imagine that person saying, and you put them all the way to the И right. все, что вы представляете, то, что он говорит, в сторону влево. And now you take all the feelings you have as a response to that person, and Все you put them чувства, all the way которые down вы to чувствуете your и right, переживали, all the way вы down to the floor. вот прям в пол, влево.
Now you take all the things you're saying to yourself about that person, Все вещи, которые вы говорите сами себе об этом человеке, and you put them вправо, all the way down to the вниз. left for you. Ну, для вас влево. So I can see some subtle changes. I can see some changes in the way some of you breathe. Would you describe the effect when you did this? Когда вы сделали, опишите, что... One word, please, because Как это translation is повлияло? difficult in this situation. How would you describe the effect? Как Does вы anyone опишете, feel что freer? повлияло, да? Что изменилось? I'm fishing here. Does anyone feel freer? Does anyone feel that they can Чувствуете, breathe что a это little bit свободно, easier? можете дышать по-другому, дышите как-то свободней. Did no one notice? Ah, thank you. Okay. Did anyone else notice any effect? Кто-то еще? Есть какие-то эффекты, изменения? Okay, good. How, sir, can I ask you with one or two Могу ли я words, спросить? how would you describe the difference? Как ты опишешь разницу? Okay, so now the situation doesn't affect you as strongly as it did. Теперь, да, ситуация не так влияет. So the thing is, when you pick up something apart like this into 6 different Когда вы по directions, частям поделили на 6, now you have a golden opportunity to add what you want to that situation, to add your сейчас у personal вас есть возможность, resources, чтобы вы добавили в ту ситуацию все, что вы хотите. your strong and resourceful Это state, сильное ресурсное состояние. clear thinking about what your intentions are in the situation. И обдумайте, какое намерение у вас на это. Could I check with you, miss? How would you describe the change? Как вы пишете изменения? Not so strong. So it affects you less strongly. The situation is not so Меньше strong. влияет. Okay. So, yes. У меня больше. Ну, потому что если у меня был объект один, который меня раздражал, теперь у меня 6. Okay. She has one object that is annoying, so, and now Меня это напрягает. Okay. So, listen. Now you have 6. So not okay. So in that case, worst case scenario, you just put it back together, right? Если так, если оно стало еще хуже, теперь вы сложите опять все вместе. But let me ask you. Можно спросить? Are you as annoyed as you were previously with the 6 different parts? Are you as annoyed as you were before? Вы также раздражены, как были раньше? Но меня это пугает. Yes, no? She's scared. You're scared? Yes. Was this fear there before? Страх, который был ли этот страх до этого? Меня пугает тот факт, что с увеличением объектов меня больше тревожит, это раздражает. А с другой стороны, понятно, что здесь ситуация недостаточна для того, чтобы можно было как-то очень глубоко погружаться в программу. She's scared of the fact that now she has 6 parts and in 6 times annoying her. Okay. So let me ask you, the part that you put up here and up here, are they just the visuals now? Части, которые вы положили туда и туда, Are they just the visuals раздражают up? ли? Up? Is it just the И там visuals? раздражают везде. Ну да, да. Ну понятно, что здесь я больше сейчас смеюсь над этим и стараюсь не погружаться туда, но Я так понимаю, два психоаналитика сошлись в одном. я попрошу от оттенок, пожалуйста. So, okay. Listen, I'm actually going to leave this because the translation makes it the time
consumed, Вы пока it's что too long. оставите это, потому что перевод занимает время. So what I would like to point out is that Что я хочу when уточнить, you split the person or the situation up in 6 parts, когда мы на 6 частей разделили, например, эту ситуацию или it's человека, important that you have only visuals. Yeah. очень важно, чтобы у нас тут было только визуальное. So if you find out that, oh, I moved some sounds, I moved some Сюда нельзя feelings up ничего, here, grab звуки the feelings, put them никакие, down, чувства, grab the тут sounds только and put them визуальное, down. потому что Можно все упростить. Я понимаю, почему у Лены страх идет. А можно просто на супервизию сходить, убрать все свои страхи, не делить себя на 6 частей. А нас отпустить на перерыв. И мы хотим кофе, наверное. Это правильно. It's time. Перерыв. Я так понимаю, никто не может на себя взять как you cannot separate the person into 6 parts. You're 100% right. We are not dealing with a real person. Да, но мы же We are dealing не с with a реальным человеком particular его делим, мы только image, a работаем с fantasy, воображением, a thought. с мыслями. Есть более простой, проверенный и конкурентный для человека способ. Okay, that easier way I would be most curious to hear, but not right now while I'm on stage. Because I Хорошо, will я now понял, wrap что this есть up. способ, но не сейчас. So, likewise, when you go down and check your feelings down to your right, is Когда мы it only проверили все feelings? чувства у нас тут, все чувства. If you find any images down to your right, that is down there for you. Тут не должны быть никаких изображений. If you find any images, then you lift Если вы them нашли up. какие-то изображения, поднимите их вверх. If there are sounds, you Если lift какие-то them up to звуки, the sound песни, level. то в сторону. Okay, so this, let me check very quickly. How many of you have any background in NLP? Кто из вас сталкивался с НЛП? Okay, so this is one very practical use you can make of the smiley face. Это одна из техник НЛП. Мы это поняли, так а зачем ее ухудшать? Мы это уже давно поняли, зачем то, что сделано хорошо с Пьюселиком и командой, ухудшать. Послушайте то, что вам рассказывают, если вам будут вопросы какие-то, вы потом зададите. Give me the translation. Конечно, или потом у вас своя будет такое выступление. Что вы перебиваете постоянно? Человек свое рассказывает. Why would you need to? Well, listen, it's very simple. So your client, Все очень right? просто. Вот есть клиент. Your client is stuck in internal dialogue, Клиент застрял в каком-то диалоге. and they're stuck. They want freedom, Вот, он хочет свободы. but their own thinking makes them a prisoner. Но постоянно он об этом думает. И его... It's not the reality of the situation, it's the thoughts. Это не реальная ситуация, это мысли. And they want to break free, И он хочет разрушить это, but they вырваться, can't. но не может. It doesn't matter that I try to think differently about the person I'm having my imaginary conversation with. Не просто, что он хочет по-другому думать про человека, который I'm still тут. stuck in it. Потому что он, не просто потому, что он застрял в этой ситуации, он хочет выбраться. That's why I go medieval. Поэтому я и делю. Here's the thing. It works. As Это a way to работает. temporarily liberate your mind from the shackles of your own imagination. Это немножко освободит ваш разум. And once your mind is liberated temporarily, you'll have the opportunity to think more constructively. И когда вы освободите свой разум, у вас будет возможность подумать более конструктивно. You'll have the opportunity to ask yourself the simple question, in what state do I want to be when У I вас meet будет this возможность person? спросить себя, как я хочу себя чувствовать по отношению к этому. And to think at all, rather than to И be подумать про the все. prisoner of your own internal dialogue. И не быть узником, как застрявшим. Yes, of course you can. Just give me the mic back after.
I just want to add something. Она This is хочет actually very добавить. important. Can I invite you to do something? Могу я вас попросить сделать что-то? Think of the last conversation you had Подумайте про разговор, который у вас был недавно, that wasn't very nice. который был не очень хорош. Close your eyes. Закройте глаза, See that person in front of you. видите этого человека впереди вас. Okay. Notice how you stand when you speak Заметьте, with that как вы person. стоите, когда вы говорите с этим человеком. How do you breathe? Как вы дышите. What is happening with your shoulders? Что происходит с вашими плечами. What is the sensation in your feet? Какие ощущения в ногах, в ступнях. What is going on in your head? Что прокручивается в вашей голове. Okay? Now I'd like you to open your eyes. Сейчас я хочу, чтобы вы открыли глаза. Really shake that, shake. Встряхнули, Okay? встряхнули. Okay? Now I'd like you to close your eyes Опять закройте глаза. and think Подумайте, of how you would like that conversation to go ideally. как бы вы хотели, чтобы этот разговор прошел идеально. Ideally. Идеально. Okay? How do you breathe Как вы дышите, when you look at that person in front of you? когда вы смотрите на человека, который впереди вас. How do you stand Как вы стоите, when you're facing that person? когда человек напротив вас. How do you breathe? Do you breathe from your heart, from Вы дышите the lungs, от сердца, high, высоко, высоко, or do you breathe from your stomach? или вы дышите с животом. Really relaxed, Очень расслабленно. because there is no internal dialogue in Потому your что head. нет внутреннего диалога. You accept, Вы приняли, you are free вы свободны from the mental discussion, с этого внутреннего обсуждения, внутреннего диалога. from the shackles, the prisoners, the chains, С тюрьмы. Вы свободны. chains that prisoners have of С решетки. your beliefs about that person, Ваших убеждений этого человека. of reading the mind От чтения мыслей. of what that person is going to say. Или что этот человек хочет сказать. Imagine Представьте the beauty красоту, in which в которой you open yourself вы открываете себя to the ability возможность for not knowing ahead of time. что вы не знаете наперед времени. Вы не знаете, да, что будет происходить дальше. Thank you. So you don't know ahead of time. Вы не знаете действия наперед. So you're free. Вы свободны. So that person Этот человек in front of you впереди вас is just a person. просто человек. And they go И он идет, and act действия какие-то производит, And behave. действует, ведет себя как-то with the best resources с наилучшими ресурсами, that they have которые у него есть in that particular moment в этот определенный момент, for that particular situation, в for этой that определенной specific ситуации, situation. конкретной ситуации. Imagine the Представьте amount of freedom, количество этой свободы, of not being in your head all the time. что вы не в своей голове все время. Feel Почувствуйте это. the other person Почувствуйте другого человека with your high heart, с вот тут, сердцем, да, высоко сердцем, with your heart, своим сердцем, knowing зная,
that the other person что другой человек is you. — это вы. Knowing Зная, that it is never что никогда, the other person's fault. никогда, It's never the other person. The problem is not что the это не other другой person. человек, что это не вина другого человека. The problem is not in the person. Проблема не в человеке, не в том человеке. It is always something Есть что-то, through which we go всегда через this что very moment. мы проходим каждый момент. How many of you practice yoga? Сколько из вас практиковали йогу? Okay. Do you know the term Знаете ли вы термин Namaste? намасте? I am Да. the light, И свет. and I see the light Я вижу in you, свет в in you, тебе, and in you. в тебе. And you see the light И вы in me, видите свет in you, во мне, in you, and in everyone else. в тебе и в ком-то Notice другом. what can happen and what can be accomplished Что может случиться, when you act когда вы действуете not from the head, не от головы, but from the heart. но от сердца? I practice Kundalini yoga, Я практиковала кундалини-йогу, and in Kundalini yoga, и в кундалини-йоге we have this very, very, very beautiful saying, у нас было очень-очень красивое And that is- высказывание. Sat Nam. Сатнам. Satnam. Satnam. Truth is my identity. Правда — моя идентичность. Light is my identity. Свет — моя идентичность. Whatever I give, Все, что я даю, I receive. я получаю. The other person is you. Другой человек — это ты. You are the universe. Ты — Вселенная. And the universe, again, is you. И Вселенная — это ты. In that space, В этом пространстве, when you get from the head когда ты получаешь это с головы and plant the seed и планируете, here садишь зерна тут and start и начинаешь opening your heart открывать свое сердце, to whatever it is что бы это ни было, that may or may not happen. что может или не может произойти. And when you open yourself Когда ты открываешь себя for the capacity for utter and absolute uncertainty, Для not возможно- knowing, для возможности незнания чего-то, then you know everything. потом ты знаешь все. Then you don't think that you know. Потом ты не думаешь, что ты знаешь. Then you know. Потом ты знаешь. So I have lost the visual of my DJ, but I'm pretty sure he can Я hear me. потеряла видение моего диджея, но я думаю, что он слышит. And I can now ask him to play Devi prayer for us if he wants to. Можно, пожалуйста, включить And if he can dim the lights a little bit. и немного свет притушить. And what I would like to ask you to do is uncross your arms and legs. Я хочу, чтобы вы раскрыли, вот так вот, руки, ноги. I'd like you to close your eyes. Хочу, чтобы вы закрыли глаза. And I'd like you to find Хочу, чтобы вы нашли a point точку in the center of your head. в центре головы. An imaginary line, if you like, between your left and your right ear. Вы можете представить ее между правым и левым ухом. And I'd like you Я хочу, чтобы вы to imagine a diamond shiny shape in the представили center форму светящуюся бриллианта of your head. в центре вашей головы. And I would like you Я хочу, чтобы вы to direct the light of that diamond направили свет этого диаманта
down your throat, в горло, down your heart, потом к сердцу, down your stomach. к животу вниз. And when you reach the point of your stomach, Когда вы достигли точки живота, I would like you to open up to the light that is within you. я хочу, чтобы вы подняли этот свет. And I'd like you to ignite that light. Я хочу, чтобы вы Turn the light on. включите этот свет, Ignite the inner fire. включите, зажгите огонь, Allow it to warm you. позвольте его согреть, Allow it to light the way ahead. позвольте светить его и согреть, Knowing that whatever you give to the world, зная, что что-либо вы даете миру, knowing that the inner light, зная, что внутри есть свет. when the heart is ready, Когда сердце готово, can lighten many может светить, можно светить много, and can show the way for many. и может показать свет, путь. Where there is dark, it can offer the light. Где темно, можно включить свет. And I'd like to invite you Я хочу вас пригласить, to get into your heart, чтобы вы вошли в свое сердце. and from the heart, И от сердца promise yourself пообещали себе, where there was dark, где темно, you will provide the light вы включите свет. in action, in thoughts, И в мыслях, in everything you do Действиях. during the day, все, что вы делаете на протяжении дня, being the light for others будьте светом для других, by lighting yourself. светя себя, освещая себя. And may the long time sun shine upon you. Сделайте так, чтобы вы светились, как солнце. May all love surround you Окружайте себя любовью and the beauty и красотой, that is within you которая внутри вас. guide your way on. Осветите свой путь. Satnam, beautiful people, let the truth be your identity Красивые люди, and let the eternal light guide you on, позвольте включить свет. so that you say Позвольте этому свету вести вас. what you mean Что вы имеете в виду? and that your words И чтобы ваши слова warm, жили, that your words warm up, чтобы ваши слова засветили и согревали вас, that your words provide the sunshine rays чтобы ваши слова поднимали лучи вверх to many that need it. для тех, кому они нужны. And that is how И you это turn как fear into strength. вы поворачиваете страх в силу. It is within you, the eternal sun. Это называется, это внутри вас. Thank you so much. Спасибо вам большое. Now I'd like you to turn to the person next to you in your own time. Сейчас я хочу, чтобы вы повернулись к человеку, который рядом с вами, Look at them directly in the eyes посмотрели прямо в глаза and tell them и сказали ему, what you feel for them что ты чувствуешь, without что вы чувствуете using к нему. words. No words. Let Без your слов. eyes speak. Дайте глазам заговорить.
Because very often we talk Потому что очень часто мы говорим, without honoring the person in front of us. И мы не представляем человека. Give them what you would give to yourself. Дайте ему то, что бы вы дали самому себе. Just by looking at them. Просто смотря на него. Dare to see things and the world differently. Чтобы смотреть на мир по-другому. And the world will see you differently. И мир увидит вас по-другому. Satnam. Thank you. Спасибо. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Yes. Давайте поаплодируем за нас. Они приехали для того, чтобы сделать нашу страну Так, Томасу в НЛП есть понятие как якорь. Якорь это то, что будут вспоминать, когда пользоваться. Одной из моих задач это было то, что можно каждый день пользоваться, и то, что будет про нас напоминать, про наше событие. Поэтому такой якорь с лопаткой, когда они будут каждый день обуваться дома, они будут вспоминать про нас и про Харьков. Так, славянская ромашка, чашки с надписью Харьков, как сувениры. Так, это Томасу. Видите, такое сердце, наше сердце Украины для Лидии. Спасибо большое. Чашку. Значит, вот такой волшебный сувенир, чтобы у нее все желания сбывались. Как у Анны Аладдина. Аладдин, желание. A whole new world, Aladdin. Так. Can you tell me? И чтобы вот этот вот звук, DJ, a whole new world, Aladdin. вот этот звук тибетских колокольчиков напоминал и собирал ту трансформацию, которую нужно будет в моментум стратегии. Коллеги, дай нам микрофончик. Сейчас будет перерывчик, полчаса. У нас есть пару книжек, вдруг кто-то еще захотел с Френка подписью. И хочу сказать, что мы выдали анкетки. Кто заполнит анкетку, меняем вечером на подарок. То есть у нас есть, мы привезли каждому подарки, заполняйте анкетку, меняйте на подарок. Это будет вечером. Сейчас перерывчик, полчаса, через полчаса всех ждем. Сейчас 20 минут, 50. Да, что-то сказать. А что, вторую анкету вчера заполняли? А если заполняли, то окей, скажите, что вы сдавали, да. None of this would be possible. Это не будет можно без